Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Jaka. How are you today, everybody? Good, Alhamdulillah. So, because we are in a good condition right now, let's be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hopefully, today and until next, we always healthy and happy wherever we are. Amin, amin, ya Allah. And also, before we start to study, let's pray to Allah. Hopefully what will we learn today will be useful for you especially, and you will be smarter than before, and you will be a success person in the future. Amin, amin, ya rabbal alamin. So let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, well, students, yes, today we're going to study English, yeah. And the topic of today, we're going to learn about hobby, yeah. What is your hobby? But before we start this lesson, just want to review first. What did we learn at the previous meeting? Do you still remember? Yes, at the previous meeting, we studied about, asking about age, yeah. How old are you, like that, and then telling numbers, yeah. Like, I am 25 years old. I am 10 years old. You are 12 years old. We are 13 years old. Last meeting, at the previous meeting, we studied about how old are you. And today, let's continue our lesson. Today we're going to learn about what is your hobby. So prepare your book, and then your pencil or your pen, and let's start to write. Dicatat if there is some importance here, Jika ada yang penting, dicatat, Okay, are you ready? Yes. What is your hobby? Apa hobi kamu? Okay, next. So these are some examples of hobbies, Di sini ada beberapa macam-macam contoh dari hobi yang sering kita temukan, yang sering kita dengar, yang sering banyak orang miliki, For example, number one is drawing, Drawing itu menggambar. Singing bernyanyi. Playing soccer, bermain sepak bola atau playing football. Okay. Playing badminton. Playing games. Reading, membaca. Cooking, masak. Fishing, mancing. Traveling, jalan-jalan. Dancing, menari. Ini hanya beberapa aja sebetulnya, actually, There is a lot, masih banyak, Masih banyak hobi-hobi yang lain, kayak berenang, swimming, bersepeda, riding a bike, terus menonton TV, watching TV, hobinya, terus main komputer, playing computer, photographer, photographing, jadi suka foto, banyak, macam-macam hobi yang lainnya. Tapi ini adalah beberapa contoh hobi yang sering kita miliki, banyak yang orang miliki atau sering kita dengar. Okay, let's read aloud, repeat after me, Yuk kita baca sama-sama, ulangi setelah Pak Jaka. Drawing. Yes, good, drawing. Singing. Yes, singing. Playing soccer. Yes, playing soccer. Playing badminton. Okay, good. Playing games. Okay, nice. Reading. Yes, good. Cooking. Yes, fishing. Traveling. Yes, nice. Dancing. Okay, good job, students. Nice pronounce. Okay, next. After we know of some hobbies, next we will learn. Okay, example of dialogues here, Kita akan mencoba membaca contoh percakapan tentang hobi, Okay, for example, dialogue one is Andi. What is your hobby? Anto, I like playing soccer. Okay, nice. Rara, hi Vera, do you like singing? Vera, no, I don't like singing.
but I like dancing. Okay, nice. Andi, hi Rara, does Vera like singing? Rara, no, she doesn't like singing, but she likes dancing. Oke, ini adalah contoh percakapan dalam menyatakan suka akan sesuatu ya, suka akan hobinya. Nah, di sini what is your hobby Anto? I like playing soccer. Berarti saya like itu artinya apa sih? Bahasa ya, like itu suka ya. Jadi Anto menyatakan saya suka bermain sepak bola. Terus Rara menanyakan lagi, hi Vera, do you like singing? Apakah kamu suka bernyanyi? Vera menjawab, tidak, aku tidak suka bernyanyi. No, I don't like. Berarti tidak suka itu don't like ya, singing. But I like dancing, tapi saya suka menari. And next, Andi, hi Rara. Does Vera like singing? Ya, menanyakan apakah Vera suka bernyanyi? Rara menjawab, no, she doesn't like singing. Dia tidak suka bernyanyi, but she likes dancing. Tapi dia suka menari. Nah, coba lihat apakah ada perbedaan dari dialog kedua dengan dialog ketiga. Ya, perbedaannya itu ditemukan pada kata pertanyaannya. Hi Vera, di sini dia menggunakan do ya. Do you like singing? Tapi di sini hi Rara, does Vera, does. Nah, ya. Does Vera like singing? Do dan does ini jika dalam pertanyaan, dalam menanyakan pertanyaan ya, dia artinya apakah ya. Do dan does ini artinya apakah ya. Nah, tapi kenapa di sini do, di sini does? Ya. Di sini do karena subjeknya you ya. Jadi do ini menanyakan apakah ya. Untuk subjek I, saya, you, terus they ya, they dan we. Nah, do berfungsi menjadi apakah untuk subjek jika bertemu ini I know ya. You, are you, they, we ya. Kalau does berfungsi sebagai apakah jika bertemu dalam pertanyaan bertemu dengan subjek ya. Vera ini tunggal berarti she ya. Berarti he, she, it. Nah, itu ya, he, she, it. He, she, it. Nah, he, she, it itu dia laki-laki, dia perempuan, dan dia untuk benda dan lain-lainnya. Itu ya. Nah, ini perbedaannya do dan does. Nah, selanjutnya perbedaan yang kedua ditemukan pada kalimat tidak suka. No, I don't like ya. I don't like singing. Saya tidak suka bernyanyi. Nah, di sini dia pakainya no, she doesn't like. She doesn't like. Di sini don't like, di sini doesn't like. Nah, ini berbeda ya. I don't like menyatakan saya tidak suka. She doesn't like, dia tidak suka. Nah, jadi doesn't like digunakan tidak suka untuk subjek yang tunggal ya, he, she, it atau satu orang ya. She doesn't like. Kalau don't like digunakan untuk subjek yang I, you, they, we. Oke. Nah, itu ya ada perbedaan. Perbedaan yang ketiga di sini I like dancing ya. Tapi di sini she likes dancing. Nah, perbedaan ketiga ditemukan di kalimat yang ketiganya nih ya. But I like dancing. Di sini like tapi sini likes. Ya. Di sini pakai s, di sini tidak pakai s ya. I like dancing but she likes dancing. Nah, ya. Jadi untuk menyatakan suka untuk subjek I, you, they, we, like-nya tidak perlu ditambahkan s. Tapi kalau subjek he, she, it ya, he, she, it ini like-nya bertemu s. Ditambahkan huruf s ya. He, she, it kalau menyatakan suka likes. Atau satu orang, contoh my father atau Andi atau Putri, berarti dia bertemunya likes. Oke. Nah, next. Do you understand about this? Okay, let me tell you one more time. Okay, for example like this ya. Like or likes artinya adalah suka ya. Contoh
Ayu Dewi atau lebih dari satu orang nih, Ayu Dewi bertemunya kalau menyatakan suka yaitu like. I like, you like, they like, we like, atau Andi and Putri like. Nah itu jadi bertemunya like. Kalau menyatakan tidak suka, like ini suka ya, nih like suka. Tapi kalau menyatakan tidak suka, I don't like, you don't like, they don't like, we don't like. Nah don't like artinya tidak suka. Itu ya. Kalau menyatakan suka, Ayu Dewi dan lebih dari satu orang itu bertemunya like, dan kalau tidak sukanya don't like. Nah kalau yang suka yang ditambahkan itu adalah yang untuk subjeknya he, she, it atau satu orang. Ini bertemunya likes, menyatakan sukanya. Contohnya he likes, she likes, it likes. Oke. Kalau menyatakan tidak sukanya menggunakan yes, doesn't like. Bacanya apa? Doesn't like. He doesn't like. She doesn't like. It doesn't like. Nah, di sini kok nggak ada S-nya lagi, Pak? Iya, S-nya sudah pindah ke does. Ya. He likes, she likes, it likes. He doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. Kalau satu orang itu contohnya misalkan Andi ya. Andi itu kan satu orang, berarti dia bertemunya likes atau doesn't like. Kayak my father, my mom berarti likes ya, doesn't like. Oke, nah likes ini artinya juga sama-sama suka. Doesn't like juga sama-sama artinya tidak suka, tapi penulisan beda, ini doesn't, ini don't like. Oke, for example, nah contoh saya suka berenang, berarti karena saya kan termasuk di sini ya. Nah saya itu bertemunya like, berarti bahasa Inggrisnya I like swimming, berenang ya, swimming. Nah, kalimat kedua, Jojo suka badminton ya, he likes playing badminton. Kenapa menggunakan likes? Karena di sini kalau yang he kalau suka bertemunya likes ya. Berarti he likes playing badminton. Jojo kan sendiri kan, cowok, dan kata gantinya adalah he. Ya, he likes playing badminton. Oke, next. Mereka tidak suka bernyanyi. Nah, mereka itu kan bahasa Inggrisnya they. Nah, kalau they bertemunya don't like ya, they don't like singing. They don't like singing. Mereka tidak suka. Tidak sukanya di sini kalau they, nah lihat nih. They bertemunya don't like, tidak suka ya, artinya tidak suka. Don't like singing. Nah, kalau yang kalimat selanjutnya, Jessie tidak suka memancing. Nah, Jessie kan perempuan sendiri di sini. Nah, berarti kata gantinya adalah she. She tidak sukanya bertemunya apa? Doesn't like. She doesn't like fishing. Nah, look at here. Kalau she tidak suka berarti bertemunya doesn't ya. She doesn't like fishing. Jessie tidak suka memancing. Okay. So that's all about the examples of saying like or likes ya, or don't like or doesn't like. Now let's practice. Okay. Yes. The practice is please write in English in your notebook ya, di buku tulisnya, ditranslate ke dalam bahasa Inggris, diubah ke dalam bahasa Inggris ya. Okay? Okay, is there any question? No, thank you. So that's all about the lesson for today. Hopefully you will understand about the lesson. And thank you for your attention. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.